Good morning, everybody. I'm standing now just to get a feel of everybody, and then we'll have the discussion. But मागून कोणाला दिसतच नाहीये बहुतेक. So I'd like to thank Frameboxx and ma'am you for giving us this opportunity to interact with all of you. We run an organization called Responsible Netism for the last 10 years, जहाँ पे हम बच्चों के ऑनलाइन सेफ्टी राइट्स पे काम करते हैं और ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत हमारे डियर टू आवर हार्ट्स एक टॉपिक है जहाँ पे हम बच्चों को इंटरनेट पे सेफ कैसे बना सके और गेम्स के पर्सपेक्टिव से इंटरनेट एक्सपीरियंसेस सेफ कैसे बना सके इस पे हम काम करते हैं. सो वी वर्क ऑन एजुकेशन, वी प्रोवाइड सपोर्ट टू विक्टिम्स ऑफ ऑनलाइन डिस्ट्रेस. साइबर क्राइम को सबके साथ होता ही है, तो उनको क्या सपोर्ट मिलना चाहिए, साइकोलॉजिकल, टेक्निकल, लीगल, ये हम सपोर्ट उनको प्रोवाइड करते हैं. और वी वर्क इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, and now we are starting very soon in Pune, then the Mumbai branch. Today in the discussion, the topic, like you've read, is promoting responsible online gaming. We are not saying you are irresponsible at all. What we are saying, how collectively we can make gaming safer for children and more engaging for everybody who's using. And I am very thrilled to introduce two people who've been very, very strong supporters and believers of our cause. And I'm inviting Ninad Chaya. So Ninad is a Senior Vice President, Reliance Games. He's an entrepreneur and an avid gamer at heart. We've known Ninad for at least 7-8 years now, and he is our go-to person. कुछ भी gaming के बारे में तो पहला फोन उसको जाता है. He brings in a lot of experience he has. In the field of gaming interactive media spaces. He's an advisor for Responsible Netism team. So Nina, thank you for joining us, and we'll of course have more conversation. We're also joined by Mr. Jacob Thomas from the HR team of Reliance, who's here to see what the whole program is. Welcome. Thank you for joining us for this discussion. Introducing Dr. Mukul Joshi. Mukul is an advisory and a governing body member and an executive director of organization Responsible Netism. Along with that, we will welcome him. He has a PhD in psychology. Practicing psychologist for many years. He is an OD, organizational development leadership coach and practitioner. So ये जो HR का जो काम होता है organizations में, मुकुल leads that front and also is an advisor to our organization. तो अलग-अलग perspective से आज हम बात करेंगे. यहाँ पे मैं सबसे I think उम्र में बड़ी और non gamer हूँ, तो I will bring in whatever my experiences with 15 million children. हमने इतने बच्चों के साथ आज तक काम किया है. सो उनका एक्सपीरियंस में लेके उनके बाजू से रिप्रेजेंट करने वाली हूँ गेमिंग के बारे में जो आज ये डिस्कशन होगा. इट इज़ गोइंग टू बी फ्री फ्लोइंग. यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, यू कैन टॉक बिकॉज आई विल बी आस्किंग यू अ लॉट ऑफ responses also. No hard and fast, and your responses expected. So thank you once again for this opportunity, and we'll dive in directly. Start with asking you, आप में से कितने लोगों ने घर में झगड़ा करके इधर एडमिशन ली? फैंटास्टिक. एक ही नहीं, आई थिंक सारे होंगे, पर क्वेश्चन फिर आगे पूछा जाएगा इसीलिए कि हाँ. क्योंकि घर में पट गए मम्मी डैडी की एनिमेशन में जाना है, गेमिंग में जाना है. पट गए. वो डैम प्रोग्रेसिव योर पेरेंट्स आया. हमें तो मार पड़ती थी कि कहीं का है, कहीं का करियर है का. And a lot of people come to us asking us that. So I'm glad that you have parents who are very progressive in thought. And I'm super delighted to see girls. Because I thought there'll be no girls here today, only boys. That is the dominant industry where boys are into animation and gaming. So kudos to the girls that are here. My second question to everybody here is, do your parents think there is a career in animation and gaming? Obviously, इसे इधर पैसा इसे invest किया है, but were they very easily convinced? Yeah.
त्याला जास्त एफर्ट नाही घालायला लागले त्याच्यासाठी. जास्त नाही, त्यांना फक्त जर माहिती पाहिजे होती की ह्याच्यामध्ये पुढं पुढं काय करेल ऑप्शन. पैसे मिळतील का नाही. हा तेवढं काय होतं की ते म्हणाले ठीक आहे. मैम बोल की झूठ बोल रहे ना. हाँ यस मैम, बाद में मुझे बोलते मैम आप प्लीज कन्विंस करो, नहीं हो रहा है. मैं वही बोल रही थी, ये क्रेडिट हमको जाता है, we have done good Counseling. I was knowing that, but I thought it should come from all of you. But I think congratulations for marking a different journey and a career for yourself. And I think a pat on the back for all of you and for you for setting this up for all the kids. So let me start with Ninad because he brings in tremendous experience in gaming. Ninad, what is the future? What is the current scenario in the gaming industry in terms of its length, breadth, width, height, everything? So, very interesting question, and I've been hearing this for the past 25 years. And I always say that it is an upcoming industry. So, if you look at gaming globally, right, and without getting into numbers or anything, as an industry, the gaming industry is bigger than the box office revenues of Hollywood and the music industry combined. So that's the scope, right? And in terms of, and it is not just, so typically when हम लोग सोचते हैं gaming, तो we think PC, console, all of it, right? But mobile gaming is the largest growing segment out of that. PC, console है, they have been around for a long time, they'll remain. Mobile gaming is growing big and faster. And now increasingly with immersive technologies coming in, we will see in the next 2 to 5 years AR and VR gaming also kind of get popular and get more mass market. Today almost everybody in this room today has a phone, which means they have at least one game. I mean, please raise your hand if you do not have a game on your phone. We need to make sure that at the end of this seminar, he has a game installed on his phone. So there is a lot of opportunities, right? And when you ask them, were your parents convinced? It took me back to 1995 when I was doing my BSc. And तभी gaming courses कुछ नहीं थे, at least in India. And I went to my father and said कि, even I was clueless कि मुझे करना है, मुझे कुछ creative करना है. Life में, I was doing my BSc chemistry. My professors were very convinced that मैं UPSC में जाऊँगा, IAS बनूँगा या research करूँगा. And I said कि मुझे कुछ creative करना है. And I had no clue what to do, so I came to Pune after my BSc. I took a form of Film Institute Pune. And I took it back home, and my dad said, "तू हीरो नहीं बनेगा." मैंने कहा मुझे हीरो बनना भी नहीं है. But it took a lot of convincing. So then he told me that finish your post graduation. So I did my MSc Organic Chemistry specialization from Mumbai University. And while doing that, I started learning on my own because I was playing games as a kid from the early 80s. And always I'm thinking, यार अगर मुझे ये मजा आ रहा है, which means somebody somewhere is making this game. These graphics are being made by somebody. These art programming, हर कोई कुछ कर रहा है. So how is the process? So unfortunately for us, there was no precedence in India. I co-founded the first gaming company in India in 1998-99 timeframe. तो हम देख के सीखे हैं. But this is good to know that your parents are supporting you. For a very long time, my father could not understand why would anybody pay you money to make games. When we raised our first round of funding of $1 million, he's like, ये पैसा क्यों? मैंने कहा गेम बनाने के लिए. I'm like, क्यों? Why is somebody giving you 5 crore rupees? India Games. So I was like, I'm not going to say no to people who are giving me $1 million to make games. But it's been interesting so far. Lots of change has come from the time I started to now, where we see a lot of people coming to us as an organization. When we hire people are aware of what they want to do. I have had interviews in the early days of India Games and then with Reliance Games also, where, like you said, that madam had to convince the parents. So we would have people come in and say, please tell them that this is a legitimate industry. And you say, हाँ हम interactive multimedia software बनाते हैं. Because gaming always was a taboo. Even now,
for a lot of people at a grassroots level, gaming is either real money gaming or gore violent games like BGMI and stuff. So there's a lot more to gaming than that, and so the opportunity is immense. I mean, there's just limitless. So I think we are at the right time as a country to get poised, and a good batch of people coming into the industry is going to take us to the next level. Especially with mobile gaming and AR, VR, we are going to be at par with most of the international studios going forward. Wow. So you know where to go to after this, because I think it is I'm sure it is a very booming career and tremendous opportunities coming in. I think these opportunities are not available for everybody. There are very few people who aspire or know what they want to do, and which is why you're here. Thanks, Nina. Coming to Mukul, to bring in the more human aspect to it, have you seen positive impacts of playing online games? Difficult question. But before we go there, in the USA, gaming has been identified as the 10th form of art. Do you know that? There are 7 forms of art which are known. But in the USA, this is the 10th form of art identified, gaming. Which means that Marathi मध्ये त्याला राजमान्यता म्हणतात. It has been recognized, right? And so when it is recognized, obviously there will be much more investment coming in. Now, if it is recognized, obviously there is some advantage there, right? And so what are the advantages? I think there are 3 advantages. One, at a very simple, superficial level, you become one of the many. Peer pressure बहुत है, right? I was just reading, thanks to this topic I was reading, we have almost 500 million gamers in India. So if you play a game or if you are a gamer, then you are one among the 500 million. So what would it mean? You get that peer support. You have a conversational points. If you are not playing a game, then you are always isolated. So you have to create your identity. So that becomes easy. So that's the first very superficial level of advantage. The second advantage, I think, is if you are playing games up to a limited amount of time, you become sharp. Your reflexes, your eye-hand motor coordination becomes sharp. And that's a very important piece. I have to verify this, and Nina, you can help. But one of the reports I came across was in the USA, when they have drones being used in warfare, they are gamers. Right? So that's another career that is getting created. So there is a better eye-hand coordination. And the third is possibly whenever things are done in limit, in healthy limit, they always act as a ventilation mechanism. Right? Especially let's look at pandemic time. Nobody had space to go out. So if people did not have space to express themselves, how would that pent-up energy get dealt with? And so these are 3 basic advantages I see of responsibly being online or gaming. But beyond that, let me not say much. Any thoughts from you? What are the advantages or positive impacts of gaming? This is going to be your dhanda. So how do you see this as a positive influence on younger people? Any thoughts on that? So what is that one thing you had in mind when you got in here? There must be some reason, right? What was that one reason? असं काहीतरी बनवायचं जे ओरिजिनल आहे, जे आपलं आहे, असं काहीतरी बनवायचं त्यासाठी म्हणून. म्हणजे आता इंडिव्हिज्युअल क्रिएटिव्हिटी तुमची एक्सप्लोर करण्यासाठी व्हेरी इंटरेस्टिंग. आणि या वयात हा थॉट येणं इज ऑल्सो रेव्होल्युशनरी, आय थिंक. ग्रेट. एनी अदर थॉट, एनी अदर रिझन? येस. फील्ड एक्सप्लोर करण्यासाठी आणि जास्त जे नवीन टेक्नॉलॉजिकल रेव्होल्युशन्स येतात आहे, फॉर एक्झाम्पल गेमिंग बद्दलच बोलले सरांना, तर ह्या सगळ्या गोष्टी अजून एक्सप्लोर करण्यासाठी लहानपणापासून आपण खेळतोय, तर त्या गोष्टींवरती जी क्युरियोसिटी वाटते, कोणी बनवतात, कसं वर्क करतात, तर हे सगळं एक्सप्लोर आपण नॉर्मल जे स्टिरियोटाइप्स करियर आहेत, जसं इंजिनिअरिंग, डॉक्टर झालं, हे करून तर करू नाही शकत. सो ह्या गोष्टींचा एक्सप्लोर करण्यासाठी मी हे करियर चूज केलं. वंडरफुल. सो थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स, सीइंग दी अदर साइड. आपण खेळतोय, वी आर ऑलवेज बीन ऑन दिस साइड, पण त्या बाजूला ते जग कसं असतं ते बघण्यासाठी यू आर ट्राईंग टू एक्सप्लोर.
वंडरफुल. व्हॉट एल्स? ते कोणी पैसे कमवायला नाही ना आलेलं. Me too. Obviously, one of the highest revenue generating industries. Can I give numbers here? Yeah, please. अमय, तुम्हाला हे सगळे नंबर्स माहित पाहिजे होते. सरांनी नंबर द्यायला पाहिजे असं मला काल पण मी त्यांना म्हटलं होतं. पण तुम्हाला जर नंबर सांगायचे असतील तर मी इथे लिहून ठेवलेत काल आणि आय वॉज व्हेरी सरप्राइज. म्युझिक इंडस्ट्री जगामध्ये $19 बिलियन आहे. ठीक आहे. मूवीज अक्रॉस द ग्लोब जवळजवळ $42 बिलियन आहे. सो मूवी आणि म्युझिक मिळून किती झाले? 42 अधिक 19 61-62 बिलियन डॉलर. गेमिंग इंडस्ट्री इन्क्लुडिंग मोबाईल गेमिंग इंडस्ट्री $160 बिलियन आहे. वा वा वा. 3 times. तुम्हाला लक्षात येतं का तुमचं किती मोठी ऑपॉर्च्युनिटी आहे आणि जगामध्ये किती लोक गेम खेळतात आता? जवळपास सगळे. नाही नाही, तर तुम्हाला खूप स्कोप आहे लोकांना बिघडवायला. नॉट मेनी पीपल इन इंडिया वी हॅव ओनली 500 गेमर्स. म्हणजे ह्यांचं डेफिनेशन वेगळं आहे. ह्यांचं डेफिनेशन आहे की तुम्ही एकदा गेम खेळलात की तुम्ही गेमर झालात. ठीक आहे. आता मी एक गेम खेळलो 1 वर्षापूर्वी, त्याच्यानंतर मी गेम नाही खेळलो, पण तरी सुद्धा पॉइंट इज देर इज अ स्कोप, देर इज मनी इन्व्हॉल्ड, देर इज करिअर ऑपॉर्च्युनिटी. म्हणजे आधी ही हॉबी होती पण आता हळूहळू हे करिअर बनत चाललं आणि त्यामुळे तुम्हाला ह्याच्याबद्दल रेस्पॉन्सिबली विचार करणं खूप आवश्यक आहे. सॉरी. Before you proceed, Yeah. एक कारण आहे, कारण मी नंबर्स नाही सांगितले. मी आम्ही हे सगळे नंबर्स सांगितले. मी ते नंबर्स बघतो आणि मग मी माझी बँकची पासबुक बघतो आणि 15 तारखेला HDFC EMI काढतं ते सुद्धा मी बघतो. म्हणून हे नंबर्स आहेत, पोटेन्शियल आहे. आणि ह्याच्या पुढे मी आता सांगणार आहे की तुम्ही जेव्हा ह्यांच्या लेवलला जाल तेव्हा आम्ही परत तुमच्याकडे पैसे मागायला येणार आहोत. सो यू बेटर मेक गुड मनी फॉर युअर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ युअर करिअर. Again, I'm throwing open a question to you, a different tangent altogether. Do you think there is any rating or regulation for gaming in India? Online gaming. कुठल्याही प्रकारचं रेटिंग किंवा रेग्युलेशन बद्दल तुम्हाला काही माहिती आहे का? क्वेश्चन नाही का रेटिंग. गेम ऑनलाईन गेमिंगचे रेग्युलेशन किंवा रेटिंग. मूवीजचं कसं रेटिंग असतं, तर ऑनलाईन गेमिंग मध्ये काही रेटिंग रेग्युलेशन आहे का? ह्याच्याबद्दल कोणाला काही माहिती आहे का इकडे? असायला पाहिजे का असं वाटतं तुम्हाला? जसं मूवीजमध्ये PG रेटिंग, A रेटिंग तसं असतं ना तसं. रेटिंग असायला पाहिजे गेम मध्ये, कारण शी सेइंग आहे, ही सेइंग आहे. काय काय रेटिंग आहे? 18+, 13+, under 13, 7+, 3+. कोण When you आहे? install the game on Play Store, Yeah. you get an icon that's 16+ or age of Yeah. 3+. Correct. Or, yeah. So who gives that rating? Any idea? सायकोलॉजिस्ट. So that is the user rating. Everybody has loved the game, so the rating is 4.5. But when you say 16+, when you say 10+, who is doing that? Somebody needs to be doing that. Do you think there is anything like this in our country? Who? Government or I don't know their name, but Okay, okay. like issue happened with BGMI. Correct, It was banned for a couple of months. correct, correct. So my question to you, Rinad, is what is gaming regulation all about and rating all about, and where are these ratings coming from? So globally, there are agencies called PEGI, PEGI or ESRB, and Rated them. many such agencies. So that when you submit the game to them, you have to define the criteria की माझ्या गेम मध्ये खूप ऍक्शन आहे किंवा माझ्या गेम मध्ये जास्त ब्लड शेड आहे, त्या हिशोबाने, or my game is meant for kids below 5 for educational purposes, and they accordingly give the rating for, and this is predominantly for all the platforms. But even when you submit to Apple and Google as a publisher, when we submit our game, they also, over there there's a form which again is derived from all these agencies, a combination of rules where we have to say, okay, our game contains, suppose I'm making a fighting game, right? Something like a BGMI, or we have to say this contains violence, this contains simulated killing, this contains bloodshed. If that is the case, they gave it 18+, because your games are not meant for kids or players below 18 to play. काय? They are not meant. खेळतात ते वेगळे.
जसं मिर्झापूरला असं रेटिंग आहे 15+. So it is all about also self-censorship, but there are agencies. So even when you submit to the Play Store and App Store, even over there you have to give this. So which is where when you download the game from the Play Store, you see that this is meant for 18+ users, or this is meant for 15+ or 13+ like that. India madhe azun we are kind of working as an industry to bring about a similar neutral agency. Yes, the government is involved, and which is where we kind of consult with them also, because the media and broadcasting ministry will kind of define that. But as an industry, game developers are here, publishers are here, NGOs like Responsible Netism, all these people form a committee or a body, including NASSCOM, FICCI, IAMAI, and we then sit down and chalk out, okay, these are the parameters to be defined. But it is not yet officially a body which is kind of doing that. We are working towards that. But you would have seen in recent times that the government has been playing an active role, right? Be it games like BGMI or be it real money games. Karan, those games are also creating a lot of concern. People are spending money, people are losing money, right? Which is where at the end of any fantasy cricket game, you will see that this is a game of skill. You have a chance to lose money in this. So people are getting conscious. As publishers, as gaming companies, we ourselves also make sure that what we do doesn't harm anybody intentionally. The government also gets involved, various agencies get involved, and then at the end of the day, it is the player who needs to take that decision. Self-regulation is the best form of regulation. I am so happy we are having this discussion, and I'm a little surprised that you are not aware about game rating or regulation bodies, which are not Indian though, but being in the space of gaming, this is critical information for you to learn today. So ESRB is a US-based game rating portal, esrb.org, and PEGI, P-E-G-I, PEGI.info is the UK-based game rating portal, the content rating body आहे त्यांची, and they are rated on 3 categories: maturity, sexual content आणि violence. या 3 कॅटेगरीजवर गेमच्या एज रेटिंग डिफाईन होतं, कारण ह्या 3 लेवल्सवर कितव्या वयात मुलांनी ते गेम खेळायचे हे डिफाईन केलं जातं. म्हणून आपल्याला 16+, 10+ हे कॅटेगरीज दिसतात. गेले 10 वर्षापासून आम्ही हेच म्हणतोय की आपण सगळे अशाच गेम्स बघून खेळून वाढलोय विच आर एज इनअप्रोप्रिएट. म्हणजे आपल्याला हे माहितीच नाही की PUBG 16+, you know, or another game which is Call of Duty is 18+. पण we take great pride in playing that at 7. आणि जर 7व्या वर्षी आपण कॉल ऑफ ड्युटी खेळलो नाही तर आपली इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, बिकॉज इन क्लास नोबडी रिस्पेक्ट्स यू. सो वी आर ऑन अ डिफरेंट टँजेंट ऑल टुगेदर, बट नाउ व्हेन यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ मेकिंग इट, I think these are critical indicators for you to think on while developing games, and I'm coming to Mukul for that. What is the importance on mind and body when it comes to game regulation, especially for younger kids? Any human body is used to functioning in a particular fashion. जर आपण कार्टून बघितलं, so cartoon has 3 times more visual imagery movement than what brain nervous system can process. जर आपण एका वेळेला 8 फ्रेम्स प्रोसेस करू शकत असू बघताना, तर कार्टून मध्ये एका वेळेला 24 मुवमेंट्स असतात. बरोबर आहे? सो युअर नर्वस सिस्टम इज ऍक्च्युअली अंडर प्रेशर. बरोबर आहे? So now what will happen if a young kid who is not yet ready to perceive or receive those movements and fast movements, obviously it is going to put pressure on the child's developmental stages. बरोबर आहे? आपण बऱ्याच वेळेला बघितलेलं असेल की लहान मुलांना तुम्ही लवकर चालवता तेव्हा त्यांचे पाय रिकेटी होतात. कारण काय की they have started walking before the body was ready to carry the weight. ठीक आहे? So similarly there will be impact on our nervous system. सगळ्यात पहिला त्रास होतो तो डोळ्याला. दुसरा त्रास सगळ्यात लवकर होतो तर मुलांची फिजिकल मुवमेंट बंद होते. सो दे बिकम काउच पोटॅटो, देअरफॉर हंगर, देअरफॉर वेट गेन, देअरफॉर लेथार्जी, आणि मग अलाइड सगळे चॅलेंजेस तयार होतात. आणि तिसरं महत्वाचं माझ्या दृष्टीने, आय डोंट नो वेदर देर इज रिसर्च, पण जेव्हा मुलं गेम खेळतात तेव्हा देर इज लॉट ऑफ फिजिकल एनर्जी जनरेटेड.
पण तुम्ही बघितलं असेल, तुम्ही खेळताना तुम्हाला पण असं जाणवत असेल की एखादं तुमचं मिस झालं तर मी यू मेक दॅट बॉडीली रिॲक्शन. पण ती बॉडीली रिॲक्शन जेव्हा तुम्ही करता ती एनर्जी कुठे जाते? दॅट एनर्जी गेट स्टोर्ड समवेअर इन युअर सिस्टम, अँड दॅट storing of that energy over a period of time converts into illnesses. Either it converts into a mental illness or it converts into a physical ailment. त्यामुळे रेग्युलेशन असणं, सेल्फ रेग्युलेशन इज द की. पण ह्या वयात जर मुलांना सेल्फ रेग्युलेशन जमलं असतं तर आपण सगळेजण हिमालयालाच बसायला पाहिजे होतं. But that's not the case. Correct? You can check here in the audience how many times you have missed to eat food कारण तुम्ही काहीतरी वाचताय, बघताय, खेळताय ऑनलाईन, अँड सो यू जस्ट तुमचं लक्षच राहत नाही वेळेकडे. सो वी नीड रेग्युलेशन अँड वी नीड रेग्युलेशन अँड एज्युकेशन. आत्ता माझ्यामध्ये रेग्युलेशनचं जरी असलं तरी आत्ता ह्यांना माहीतच नाही की रेग्युलेटरी बॉडीज आहेत. सो दे विल नॉट इवन वर्क टुवर्ड्स दॅट. करेक्ट? सो हाऊ मेनी पेरेंट्स आर अवेअर अबाउट व्हॉट इज द इम्पॅक्ट ऑफ गेम्स, व्हॉट गेम्स शुड बी प्लेड, शुड नॉट बी प्लेड. म्हणजे सगळेच गेम वाईट असं नाहीच आहे. देर आर सम व्हेरी हेल्दी गेम्स ऑल्सो. Correct? So we need awareness along with regulation. Absolutely, and I think very important to bring in this awareness. आणि हेच काम आम्ही गेले 10 वर्ष करतोय. पेरेंट्सला मुलांसाठी एज अप्रोप्रिएट गेम्स कसे शोधायचे हे आम्ही मुलांना शिकवतो. रेटिंग बेस्ड गेम कसे खेळायला ऑप्शन द्यायचे, कारण मुलं आणि तुम्ही सगळे यू आर बॉर्न विथ डिव्हाइसेस इन हँड्स. there is no control over what individually you are having access to. तर मुलांचा ॲक्सेस ऑब्व्हियसली अशा कॉन्टेंटकडे आहेच विच इज एज इनअप्रोप्रिएट, आणि हे पेरेंट्सला काहीच माहिती नसतं. म्हणजे आता पण तुम्ही काय नक्की करताय ह्या आईवडिलांना काहीच माहिती नाही, कारण आमची जनरेशनच वेगळी. वी हॅव नॉट डन दिस, वी डोंट नो व्हॉट दिस इज ऑल अबाउट. सो दॅट डिवाइड इज ऑल्सो कॉझिंग अ लॉट ऑफ इनसिक्युरिटीज इन पेरेंट्स, विच इज वाय दे आर क्वेश्चनिंग यू की तुमचं पुढे निभावेल ना, म्हणजे will you all survive in this particular space, because this is an unknown area for the parent community. Coming to two cases that I want to bring here. We are working a lot with children who've been extremely high on the radar of dependency, म्हणजे addiction, gaming addiction if you have heard of. आणि हा एक तुम्हाला आता प्रश्न मी विचारणारच आहे की तुम्हाला असं वाटत होतं का की at some point in time कि नहीं यार मेरे को एडिक्शन हो रहा है गेमिंग का, तो इसीलिए मैं गेम बनाने के फील्ड में जाता हूँ या जाती हूँ. Did anybody feel that or anybody sense that I am going a little overboard with this? I know I am going overboard, but I can't do anything about it. आणि आमच्याकडे खूप लहान मुलं आहेत जे येऊन आमच्याकडे कन्फेस करतात की मला माहिती आहे मी एडिक्टेड आहे, मला रोज मार पडतो घरी, पण आय कांट डू एनिथिंग अबाउट इट. आणि त्या मुलांना आम्ही सपोर्ट करतो किंवा we help those children and parents to cope with that kind of dependency. Would anybody voluntarily like to share any such incidents that they have been able to cope with or probably to combat that have come here? Any such situations? Okay, so no. So I'll come to Mukul first and then to you. So is internet addiction real? Gaming addiction real? 100%. ICD 11 म्हणजे इंटरनॅशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिझिजेस, सायकोलॉजिस्टचं एक जसं DSM-4 DSM-5 असतं, डायग्नोस्टिक अँड स्टॅटिस्टिकल मॅन्युअल, तसे एक इंटरनॅशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिझिजेस आहे. त्याच्यामध्ये गेमिंग डिसऑर्डर ही महत्त्वाची डिसऑर्डर म्हणून गणली जाते. इट इज अ पार्ट ऑफ ॲडिक्शन. जेव्हा मुलांना किंवा कोणत्याही व्यक्तीला, इट्स नॉट एज इज नॉट अ क्रायटेरिया देअर, पण जेव्हा तुमचं रेग्युलर काम सोडून तुम्ही इतर गेम्समध्ये अडकून राहता, तुम्हाला वेळेचं भान राहत नाही, तुम्हाला हायजीन किंवा हंगरचं लक्ष राहत नाही, यू आर ॲडिक्टेड. आणि इट्स फॉर रिअल. मला 2 केसेस आठवतात. एक 2005ची, जेव्हा अजून गेमिंग वॉज जस्ट इन टू इट्स इन्फन्सी, आय वुड से. 2005 साली तेव्हा मी मिठीबाईला शिकवत होतो. मिठीबाई कॉलेज माहिती आहे मुंबईचं. तो मुंबईच्या मिठीबाई कॉलेजमध्ये मला सायकोलॉजीचं सेंटर मी चालवत होतो. तेव्हा मला एक आमचे प्राध्यापक मित्र आले आणि ते म्हणाले की मुकुल, माझा मुलगा जो फक्त 3 महिन्याच्या कालावधीमध्ये त्याने खूप अभ्यास केला होता 12वीची परीक्षा दिल्यानंतर, आणि आता फक्त मला ब्रेक पाहिजे म्हणून त्याने 3 महिन्यासाठी ही जस्ट गॉट इन टू प्लेइंग गेम्स.
आणि 3 महिन्यामध्ये ही टूक हार्डली एनी ब्रेक फ्रॉम गेमिंग. म्हणजे आई तुला त्याला जेवण तिकडे नेऊन द्यायची रूममध्ये आणि वडील सकाळी 6 वाजता निघायचं, रात्री 11 वाजता यायचे, कारण शिकवणं आणि मग शिकवण्यात त्याच्यामध्ये त्यांना वेळ मिळायचा नाही. सो ही वॉज फॉर ऑलमोस्ट 90 days he was completely locked playing games after games and he was just तो जेव्हा बाहेर त्याला जेव्हा माझ्याकडे घेऊन आला तो थरथरत होता बिकॉज ही वॉज नॉट होल्डिंग एनी गेम इन हिज हँड, एनी डिव्हाइस इन हिज हँड. त्याला सरळ बघता येत नव्हतं. ही कुडंट मेक आय कॉन्टॅक्ट, ही कुडंट टॉक. म्हणजे त्याचं संपूर्ण 12वी पर्यंतची मेहनत त्या 3 महिन्यात पूर्ण वाया गेली. बिकॉज प्युअरली ॲडिक्टेड द नीड टू विन अँड द नीड टू प्रूव्ह सेल्फ इन पियर्स की मी ह्याच्यापेक्षा जास्त चांगलं करू शकतो. दॅट रिअली गॉट हिम टू हुक आणि द मोर ही गॉट हुक द मोर ही गॉट ॲडिक्टेड. सो दॅट्स आणि आय डोंट थिंक ही रिकवर. अकॉर्डिंग टू मी ही डिडंट रिकवर. ही ॲटलीस्ट 2 वर्ष त्याची वाया गेली हे मला. आणि त्याच्यानंतर मी बाहेर पडलो टीचिंग मधनं. सो आय डोंट रिकलेक्ट नाव. सो दॅट इज वन केस. द अदर केस इन पुना आय हॅड टू रेफर देम टू मुक्तांगण. मुक्तांगण ज्यांना माहिती आहे जे डी ॲडिक्शन सेंटर आहे पुण्यामध्ये, मला त्यांच्याकडे ती केस रेफर करावी लागली होती बिकॉज ऑफ हायेस्ट अमाऊंट ऑफ ॲडिक्शन. आणि त्याच्या आईने त्याच्या हातातनं मोबाईल फोन काढून घेतला. तर ही वेंट ऑलमोस्ट टू हिट हिज मदर. म्हणजे सेइंग नो अँड ॲक्सेप्टिंग नो बिकेम सच अ ह्यूज प्रॉब्लेम फॉर दॅट चाइल्ड. आणि हे दिसतात कारण ह्या एक्स्ट्रीम गोष्टी आहेत, बरोबर आहे, पण एक्स्ट्रीम गोष्टी झाल्यानंतरच ॲडिक्शन असतं असं नाहीये. वी हॅव सीन केसेस ऑफ चिल्ड्रन बाईंग गेम्स आफ्टर गेम्स विदाउट पेरेंट्स नोईंग. कारण पेरेंट्स क्रेडिट कार्डचे डिटेल्स असतात किंवा दे जस्ट मॅनेज द OTP. आज आजी आजोबांकडनं पैसे घेतले. So I have seen many number of cases, but severity is unexplored. Yeah. आमच्याकडे पण बरेच अशा केसेस येतात म्हणजे जिथे तुम्ही सगळ्यांनी हे एक एक्सपिरियन्स घरी नक्कीच केलं असेल की एक्सटेन्सिव्ह व्हेरी एनग्रॉस्ड इन गेमिंग. आई बाबा काहीतरी सांगतायत आणि तुमचं लक्ष नाही आहे, तर आई हातातनं मोबाईल खेचून घेते. तो जो एक लुक तुम्ही आई बाबांना देता की मारी ना डालू तुमको मैं अभी, हे सगळ्यांनी हे आयुष्यात एकदा तरी केलेलं आहे. आणि आय हॅव बीन ऑन द रिसिव्हिंग एंड म्हणजे ॲज अ पेरेंट. तो दिस हॅज हॅपन्ड इन एव्हरी फॅमिली ॲट सम पॉइंट इन टाइम, बट वी डोंट नो वेअर टू ड्रॉ अ लाईन. आणि म्हणूनच अशा केसेस जरी कमी असल्या तरी त्या वाढत चालल्या आहेत. आणि त्याच्यासाठी इलाज इज देअर. यू नीड टू आयडेंटिफाय दोज रेड फ्लॅग्स. आणि हे रेड फ्लॅग्स आयडेंटिफाय करून मदत घेणं, वेळेत मदत घेणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. कमिंग टू यू निनाद, आय वॉन्ट टू टॉक अबाउट व्हॉट इज द एंटायर एलिमेंट ऑफ एडिक्टेड बाय डिझाईन ऑन द इंटरनेट. No. No, but yes, like Mukul said, gaming disorder is a real issue. World Health Organization is the दोन वर्ष आधी they have declared it कि this is a concern area. आम्ही जेव्हा गेम्स बनवतो or even when any entertainment product for that matter, Netflix, right? I mean, binge watching is a trend आहे सध्या. It is what we call as a dose of design. So when the design elements are made such that it releases certain endorphins within you. Dose is dopamine, oxytocin, serotonin, endorphin. It's called the dose of design. And we want to trigger the pleasure centers. Maybe we are not, so we don't do it intentionally. We want to make gaming addict out of our player. We are in the business of providing entertainment and fun. And whether the person at the other end consumes it in a moderate manner or in an excessive manner, we don't do it by design. कि नहीं इसको तो 50 घंटे गेम खिलवा के रहूंगा. We don't do that. There are people who do that. Especially if you have seen the social structure in China, Japan, Korea, right? People, a society are their nuclear families. Single child, both parents working. You find these kids a lot more interested or attracted towards entertainment, again because of peer pressure, that if I'm going online and playing games, I can communicate with my friends who understand me, who understand my psychology. So when we design a game, it is more from a designing for fun and entertainment. Yes, obviously you want people to keep coming back to our game to play it,
But also a lot of these game publishers now put a disclaimer that do not play this game. Especially, how many of you have used virtual reality headsets over here? So when you don't feel so shy, it's okay. You can. I have used. So when you use virtual reality headset, when you wear it, you get transported into a different environment altogether. You lose sense of reality. So which is where even when you play any game in VR, they tell you it is not meant for kids below 13 years, because till then even the whole depth perception ki to me it is out, it is dark, all of that facility of depth perception is still getting developed, and beyond a certain minute, 15 to 18 minutes is the average game time which they recommend in virtual reality. Because after that, your brain starts believing that this is real. आता थिंक अबाउट इट की मोबाईलमध्ये जर आपल्याला असं होतं की पबजी खेळताना की आय एम इन दॅट झोन, इफ आय एम प्लेइंग अ रेसिंग, इफ आय एम प्लेइंग नीड फॉर स्पीड, आय पुट माय सेल्फ कंप्लीट बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ दैट गेम. Virtual reality takes it to the next level. So the design is created to bring out that immersiveness and entertainment, not with the objective of creating addiction. Any examples if you can think of? I mean, I only have two things in mind. One is the very typical common example I give of the Netflix logo. काय दिसतं Netflix logo मध्ये तुम्हाला? लाल रंगाचा Red color N. पण by design काय? Somebody else saying something? N. So by the original concept of the N was आपल्या रिमोट वरचं पॉजचं बटन कसं असतं आणि त्याला स्लॅश म्हणजे बिंज वॉच म्हणजे नो पॉज. That was the concept behind designing the Netflix logo. Look at where it is connected, look at the thought behind it, and it is binge watching. ना एकदा सुरू केलं की आपण थांबतच नाही. किंवा आपले notifications, the color, the placement, all this is so that you have to go and see it. Why is a notification red? म्हणजे आपली दिमाग की घंटी will ring. You have to look at it. तर या सगळ्या गोष्टी they are very subtly bringing in. These are indicators that you have to look into your device. You have to go back to it. The design element will be very important for you to inbuilt into the systems when you develop games. He was talking about design, and I want to bring in a very different concept here of designing in the space of defining gender in games. So before we go there, I think the challenge is a little different. Beyond this also, not different, it is beyond this. Where, how many of you go to shopping malls? शॉपिंग मॉलला जाता तुम्ही? शॉपिंग मॉलला गेल्यानंतर तुम्ही पहिले ते काय गोष्ट नोटीस करता? व्हॉट यू नो ऑब्झर्व? और सेल. पण सेल साठी तुम्ही जाता, पण व्हॉट यू सेन्स फर्स्ट? विंडोज नसतात, पण काय असतं? नाही, अजून काय असतं? तुम्ही आतमध्ये शिरल्यानंतर दोन गोष्टी तुम्हाला जाणवणार पण नाही. एक असतं पाण्याचा आवाज. पाणी वाहत असतं सतत. तुम्ही नोटीस करा, कुठल्याही तुम्ही शॉपिंग मॉलला जा, एक पाण्याचा आवाज असतो, कुठेतरी हे असतं. आणि दुसरं म्हणजे तुम्हाला वेगळ्या प्रकारचा एक सुवास येतो. देयर इज आयदर व्हॅनिला स्मेल और चॉकलेट स्मेल. हे कुठल्याही शॉपिंग मॉलच्या डिझाईन मध्ये इन्व्हॉल्ड आहे. ठीक आहे का? कारण त्याचा इम्पॅक्ट डोज वरती होतो. आणि इवन इफ यू डोंट वॉन्ट टू स्पेंड मनी, युअर माइंड बिकम्स इझी टू स्पेंड मनी. दॅट्स अ डिझाईन ऑफ अ शॉपिंग मॉल. ठीक आहे. आणि हे सायकोलॉजी आहे सगळं. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काही ग्रेट सायन्स वगैरे काही नाही. हे सगळं सायकोलॉजी तुम्ही वाचा कधीतरी जमलं तर. नाव व्हॉट इज हॅपनिंग सोनाली इज when I am going to a shopping mall, then it happens. Now what has happened is everything is come into my house. Whatever the same thing. So if the game has come to me, it is not that I have to go to a mall or I have to go to a playing field. The playing field is inside my house. It's within my control. And त्याच्यामुळे even if they make it a very simple UI UX game, because the access is so easy, I generally get, because of the dose release, I get addicted.
And so the self-regulation becomes very critical. I don't think I will hold them responsible more than 49%. 51% responsibility is always with the user. पण मग ते हे कळतच नाही आपल्या कोणालाच नाही कळत. And why did all these shopping malls struggle during the pandemic? कारण त्यांनी ऑनलाईन मध्ये you don't have these options. करेक्ट, म्हणून त्यांनी मग फ्रीबीज द्यायला सुरुवात केली. सो देयर इज अ डिफरंट सायकी दॅट वर्क्स हिअर. आणि हे सगळ्यांना हे तुम्हाला डिझायनर्सना हे माहित पाहिजे UI UX प्लस व्हॉट इज द इम्पॅक्ट यू हॅव. तुम्ही आज मुद्दामून जा एखाद्या तुमच्या घराच्या आजूबाजूला मॉल असेल तिकडे जाऊन हे नक्की नोटीस करा आणि त्याच्याबद्दल वाचा. म्हणजे इट इज ऑल प्युअर सायकोलॉजी. ठीक आहे. Sorry, Mukul, I agree to what you said. However, not the game, as in not the design per se, but the content of the game is deliberately done to, to attract the user or make them addictive. So, content बद्दल काय बोलाल? See, I was reading, again, I was preparing for this conversation, so I read one article. It is published Game Central, attas, June, abhi published hua hai. Title of the article is Run by Idiots but Staffed by Geniuses. They are all genius people sitting here. So they will want people to get attracted to their product only. So content can be attractive, content can be useful, and content can be effective or functional also. So I personally think it is a responsibility of every member here to create a game which is useful and not necessarily only addictive in its quality. When ते आर्टिकल वाचा तुम्हाला जर वेळ मिळाला तर गेम सेंट्रल नावाच्या ह्याच्यामध्ये आर्टिकल इज रन बाय इडियट बट स्टाफ बाय जीनियसेस. But there is a lot of responsibility on all of you. Yeah, sorry. Yeah, so bringing in the gender perspective here. तुमच्यापैकी किती जणांना वाटतं की your industry is gender biased? म्हणजे फक्त मुलींचं इकडे काही कामच नाही. The numbers we can see, but what are your thoughts on the gender disparity or equality in the space of technology and gaming? काय वाटतं तुम्हाला? Anybody? जेंडर इक्वालिटीला मराठीत काय म्हणू आपण? What is gender equality? मुली कमी आहे, मुले जास्त. म्हणजे या इंडस्ट्रीमध्ये मुलींचा सहभाग कमी आहे किंवा इट इज नॉट मेंट फॉर गर्ल्स अँड विमेन, हे मुलांचंच काम. एनी थॉट्स ऑन दॅट? असं आहे का खरंच? नाही, मुली हो म्हणतात. मुली एकदम मुलं अजिबात नाही. So what are your thoughts on the gender equality and bias? Anybody? I'll tell you a psychology that parents have for the girls in this field. They feel कि studios है 24/7 shifts होगा, ज़्यादा hectic होगा. Ultimately we have to get them married. Why should we expose them to this kind of an environment? Things like that. So when parents come for counseling also, they have these concerns. Okay. What kind of jobs you will give after doing this program? Is it going to be night shifts? Or can you give work from home opportunities? Okay. That is one. Safety is one element. Yeah, one point that parents have, so they don't want the girl candidate to be going into this area. Moving a little ahead, how is the depiction, represent कसं होतं जेंडर गेमिंग मध्ये, म्हणजे मुलींचं representation कसं? We'll just be playing a short video on this topic. पण मुलींना कसं represent केलं जातं एका गेम मध्ये आणि मुलांना कसं represent केलं जातं? तुम्हाला माहिती आहे का की 50% खेळणारे जे आहेत, गेम खेळणारे हे मुली आहेत? माहिती आहे? मग 50% मुली आहेत, 50% मुलं आहेत. 50%. 50%. That's a number. This is global. Global as well as in India. India is almost 45%. 46%. Yeah, 45-46%. आणि मोस्टली गेमर तुम्हाला डिस्कॉर्डवर दिसतील, डिस्कॉर्ड चॅनलवर. हो, डिस्कॉर्डवर आहेतच. मुलं मुली तिथंच असतात आणि तिथंच चालतात. Absolutely. डिस्कॉर्ड इज अलग. पण तुम्हाला हे पण माहित पाहिजे की जरी 50% मुली खेळत असतील तरी सुद्धा जास्तीत जास्त अब्यूज रिपोर्टेड बाय विमेन. कारण मुलींना खेळताना त्रास होतो आणि मुलींना खेळणाऱ्या मुलींना त्रास देतात. आणि हा प्रश्न महत्वाचा आहे इकडे. व्हॉट इज द बायस वी सी इन गेम्स?
आणि हा खूप महत्वाचा प्रश्न आहे, कारण जर हे वाढतं फील्ड असेल, $160 बिलियन हे फील्ड आता आहे, तर तुम्ही कल्पना करा जेव्हा डेमोग्राफिक्स भारताचे आणि जगाचे लहान मुलांची संख्या हळूहळू वाढत जाईल, तेव्हा किती मुलं आणि मुली गेम्स खेळतील आणि त्यामुळे गेमर्स जे आहेत त्यांनी किती आपल्या जेंडरिंग बद्दल, आपण मुलं आणि मुली ह्यांच्याबद्दल कसा विचार करतो ह्याबद्दल किती जागरूक असणं आवश्यक आहे, हा महत्वाचा मुद्दा आहे. We need to be really aware about how gendered I am and how I am behaving in the society. म्हणजे आता जर तुम्हाला एक जर नंबर द्यायचा झाला तर फक्त 5 ते 10% गेम्स जे आहेत ते फिमेल कॅरेक्टर्स प्रमाणे आपण खेळू शकतो. बरोबर आहे, 5 ते 10%. म्हणजे तुम्ही कल्पना करा, जर 100 गेम असतील तर फक्त तुम्ही 10 गेम विमेन कॅरेक्टर फिमेल कॅरेक्टर्स घेऊन खेळू शकता. असं काय असतं? मेल्स जे असतात ना मुलं, तर मग त्यांना जास्त डॉमिनंट, म्हणजे सोसायटीमध्ये मेल्सना कंटिन्युअसली जास्त असं डॉमिनंट दाखवलेले. आणि प्लस कसं आहे, आता पेरेंट्स असतील कोणी आणि एक मुलगा असेल आणि एक मुलगी असेल, तर मग मुलं बरोबर लाईक ते वेगळ्या पद्धतीने बिहेव करतात. वेअरएज मुलीसाठी हे बघ तुझ्यासाठी हा होमवर्क आहे, पुढे तुला ह्याच्यात जायचं, MBA करायचं वगैरे, त्यामुळे मुली स्ट्रेस रिलीज करायसाठी म्हणून थोडं खेळतात, वेअरएज मुलं त्याच्यामध्ये जास्त इन्व्हॉल्व असतात. मग मुलांसाठी जे त्यांना लाईक सायकोलॉजिकली भारी वाटेल असले कॅरेक्टर्स ते जास्त बनवतात, कारण की मुली कमी आहेत ह्या गोष्टींमध्ये. आता तर सांगितलं राजा तुला की 50% मुली खेळतात. 50% मुली खेळतात, पण ते केवढं खेळतात असं नाहीये. म्हणजे आता सपोज 100 प्लेयर्स आहेत, त्याचे 45 मुली आहेत आणि बाकीचे जे आहेत ते मुलं आहेत, 55 मुलं आहेत. आता मुली जर का दिवसातून म्हणत असतील मला फक्त स्ट्रेस रिलीव्ह करायचं, मी 5-10 मिनिटं खेळ बाकी जाऊ देत, आणि तेच जर का मुलं म्हणत असेल की अरे भारी गेम आहे, मी याच्यामध्ये ग्राइंड वगैरे करणार, मग काय करणार वगैरे, मग याच्यामध्ये मी अजून भारी जाणार, मग आता गेम वाले काय म्हणणार की मुली जे आहेत ते तसं लाईक आहे, क्वांटिटी आहे, पण टाइम खूप कमी असल्यामुळे त्यांच्याकडून आपल्याला जास्त काही मिळणार नाही पैसे वगैरे, मुलांकडून मिळणार आहे. म्हणून मुलांसाठी जे सायकोलॉजिकली अप्रिशिएटिंग वाटेल, जे असं अट्रॅक्टिव्ह वाटेल, तर त्याच्यावरती जास्त फोकस करणार. हुशार आहेस तू, चांगलं उत्तर दिलं. पण ह्या अशा मुलांना टॉक्सिक गेमर्स म्हणतात. What you say makes sense. It's a reflection of the society we are. Absolutely. पण असे टॉक्सिक गेमर्स आहेत आणि त्याच्यामुळे आपण विचार करणं आवश्यक आहे की आपण जरी मुली म्हणाला की 10 मिनिटं खेळत असतील तर त्यांना 10 मिनिटाचा अनुभव किती चांगला आहे किंवा किती न्यूट्रल आहे, किंवा मुलं जर 100 तास खेळत असतील तर तो किती रिइन्फोर्स करत राहिला पाहिजे, कारण ही न्यूट्रॅलिटी आणणं हे सगळ्यांचं मिळून काम आहे. सॉरी, कोण बोलत होतं? Somebody raise their hand there. Basically, male ego cannot handle women protagonists. शाबास. Wow. That's a absolutely valid point. Question is, how do we want to maintain that or we want to break it? लक्षात येतं तुझा माझा प्रश्न? Males male ego is too fragile, so they cannot handle a woman character. How many of you will choose a female character to play a game? सगळे आता मुद्दामून हात वरती करतात मला दाखवायला. हे सगळे फेक अकाउंट वाले आहेत. स्वतःचा अकाउंट नाही. यामध्ये किती टॉक्सिक गेमर्स आहेत? चला सगळ्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर द्या. किती जण टॉक्सिक गेमर्स आहेत इकडे? टॉक्सिक गेमर्स किती आहेत तुमच्याकडे? टॉक्सिक गेमर काय असतं सर? हा प्रश्न जर टॉक्सिक गेमर काय असतो? नाही मला खरंच टॉक्सिक गेमर म्हणजे जे गेम खेळताना अगदी वर्ड यूज करतात. बरोबर आहे की नाही? त्याशिवाय गेम खेळता येतो का सर? आणि माझा हा पॉइंट होता, तुम्ही फोनवर पण तेच करतात. 50% बोलले तुम्ही. मी आता या मुलांसोबत मला माहित आहे मुली सुद्धा अभिजित वर्ड यूज करतात. ऍब्सोल्युटली. भयंकर यूज करतात. हो हो, म्हणजे मी बघितलं कॅन्डी क्रश खेळताना पण शिवीगाळ होती. Yes. You can imagine the other level of games.
म्हणजे शिव्याज आर एजेंडर्ड. नाही पण प्रश्न असा आहे की आणि एक्झॅक्टली तो माझे ऍज अ सायकोलॉजिस्ट ती माझी कन्सर्न आहे. म्हणजे जर आपण शिवी देतो किंवा जी एनर्जी येते ती एनर्जी कुठे जाते? इट गेट्स फिजिकली बॉटल्ड अप. आणि हा गेमिंगचा एक अतिशय निगेटिव्ह कॉन्सिक्वेन्स, निगेटिव्ह परिणाम आहे. आपण त्याच्याकडे नंतर जाऊया. पण आता जे आपण बोलतो आहोत की टॉक्सिक गेमर्स इज वन चॅलेंज, नो डाऊट अबाउट इट. पण हे जे जेंडर्डनेस आहे, तुम्हाला गेम्समध्ये किती पुरुषी विचारांकडे जाणारे ते गेम्स आहेत हे माहिती आहे का? डू यू नो द जेंडर्डनेस ऑफ द गेम्स? त्यामुळे हा महत्वाचा प्रश्न आहे. आम्ही कालच बोललो ना आपण, परवा. सो वी हॅड आवर कॉन्व्हर्सेशन अमंग आवरसेल्व्हज. काही तुम्हाला डेटा पॉइंट्स मी देऊ शकतो इकडे. तुम्हाला लक्षात आला का प्रश्न काय विचारला? प्रश्न असा आहे की तुम्ही जर हे जे गेम्स बघितले तर ह्या गेम मध्ये किती गोष्टी पुरुष प्रधान संस्कृती किंवा पुरुषांना साजेशा किंवा पुरुषी विचारांनी भारावून गेलेले आहेत. मेल ओरिएंटेड गेम बद्दल बोलतोय. हा, कोण आहे? कोणाचा हात वरती येतो? बोला. सर, गॉड ऑफ वॉर रॅग्नारोक ही गेम खूप जास्त मेल माइंडेड पर्स्पेक्टिव्हने बनवली आहे. त्यामध्ये खूप जास्त ब्रुटॅलिटी बी आहे आणि ॲज अ मेल कसं असलं पाहिजे ते बी त्या कॅरेक्टरने जरा रिफ्लेक्ट करतं. तिथं असं त्या गेममध्ये असं जास्त एकचं नाही, फिमेल माइंडेड ओरिएंटेड गेम नाही जास्त. या गोष्टीमध्ये आपण मेल माइंड किती जास्त हे त्याला काम करतात, कसं वर्क करतं हे ते फॉलो करतो. येस, हे आपण गॉड ऑफ वॉर बद्दल, गॉड ऑफ वॉर गेम मायथॉलॉजी बेस आणि मायथॉलॉजी बेस मध्ये आपण चेंज करू शकत नाही कॅरेक्टर. आपण मेलचा फिमेल नाही करू शकत. नाही आपण चेंज मायथॉलॉजी नाहीच करणार आहोत कुठल्याही प्रकारे. किती गेम असे आहेत? पण मला असं विचारायचं आहे की 12 वर्षाच्या एखाद्या मुलाने हा खूप पेट्रियार्कल सिस्टमवर बेस्ड गेम खेळला तर त्याची पर्स्पेक्टिव्ह बदलणार नाही का त्याचं? नहीं है. अगर एक 12 साल से 10 साल से एक बच्चा कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा पेट्रियार्कल या वेरी स्ट्रांगली जेंडर बेस्ड गेम खेल रहा है तो लड़की औरत की तरफ देखने का उसका नजरिया इन्फ्लुएंस नहीं होगा? नहीं मैम, उसके माहौल के ऊपर भी डिपेंड करता है. जैसे कि मैं भी बचपन से खेल रहा हूँ गॉड ऑफ वॉर, मैंने भी खेला है बहुत पहले, लेकिन मेरा इतना टॉक्सिक बिहेवियर नहीं है वुमेन की तरफ, या फिर उसके अंदर ब्रूटैलिटी बहुत है, खून खराबा बहुत है, वो गला काट देता, सब कुछ करता है, लेकिन उससे रियल लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ता. रियल लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ता. एक खुद के अंदर भी थोड़ा वो लॉजिक होना चाहिए कि गेम है सिर्फ, ये रियल लाइफ बेस नहीं है वैसा. So what is that thing? I was coming to की मॅम आणि कॉल ऑफ ड्युटी गेम बघितला तुम्ही तर ती सोल्जर बॉय बेस गेम. तर आधीपासून सोल्जर्स हे मेन्सच होते, तर मग त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी मेन्सच दाखवलं जातं. म्हणून की म्हणून आणि मुलं तर ती जास्तच खेळणार कारण की सोल्जर्स दाखवलेत आणि सोल्जर्स कुठल्याही मुलांना सोल्जर्स पण आवडतात. पण आता मुली येत आहेत ना, आल्या आहेत ना, बरेच वर्ष झाले. पण त्याच्यावरती अजून थिंकिंग चालू असेल ना कुठल्या तरी गेमिंगची किंवा कॉल ऑफ ड्युटीज करत असेल थिंकिंग की फिमेल सोल्जर्स पण आपण टाकूया आता गेम. आम्ही बरेचसे गेम्स असे रिपोर्ट करतो कारण आम्ही शाळांमध्ये जेव्हा अवेअरनेस करायला जातो आम्ही मुलांना सांगतो की तुम्हाला काही गेम मध्ये ऑब्जेक्शनेबल दिसलं तर तुम्ही आम्हाला कळवा. मग आम्ही तो गेम रिपोर्ट करतो. अगदी साधा सोपा गेम 5 इयर्स एज. त्याच्यामध्ये काय होतं, गेमचे नाव काय, स्ट्रिप अँड किस. 5 इयर्स एलिजिबिलिटी, 5 इयर्स. किती मज्जा, स्ट्रिप अँड किस. सो व्हॉट आर द व्हॅल्यूज, व्हॉट इज द आउटकम ऑफ द गेम, व्हॉट इज बिंग टॉट टू चिल्ड्रन. किंवा अजून एक असा गेम होता बेकरीचा की तुम्ही छान पफ्स केक्स बनवा आणि तुम्ही विका आणि पैसे कमवा. 20व्या लेवलला त्या मुलीचे कपडे काढायचे, तिला आंघोळ घालायचे, चांगली बिकिनी घालायची आणि मग तिने केक विकायचे, म्हणजे जास्त केक विकले जातील. तर सेक्शुअलिटी आलीच, जेंडर बायस आलंच. तर हा विचार हे तुम्ही आता करणं गरजेचं आहे. सो व्हॉट विल ड्रॉ अटेन्शन, आणि मग तो जो बायस बिल्ड होतो अगदी लहान वयापासून. यू कॅन कंट्रोल युअर इन्स्टिंक्ट्स, यू हॅव अ थॉट प्रोसेस, यू बीन ब्रॉट अप इन अ वे विच इज व्हेरी हायली व्हॅल्यूड व व्हॅल्यू बेस्ड. पण सगळ्यांकडे ही कपॅसिटी नसते आणि म्हणूनच आय थॉट इफ यू कॅन जस्ट, ह्यांनी व्हिडिओ एक सजेस्ट केला होता राजी म्हणून. सो तुम्हाला सगळ्यांना जेंडरनेस काय असतो हे माहित असणं खूप आवश्यक आहे. फॉर एक्झाम्पल मी
एक रिसर्च आहे 2021 चा, असॅसिन क्रीड हा गेम माहिती आहे तुम्हाला? So 2007 साली जो असॅसिन क्रीड गेम रिलीज झाला तो, आणि 2015 साली द विचर नावाचा एक गेम आहे. हे गेम खेळणाऱ्या लोकांवरती 2021 साली त्यांनी एक रिसर्च केला आणि त्याच्यातनं काही गोष्टी लक्षात आल्या तुम्हाला. तर फॉर एक्झाम्पल, ह्या गेम्स मध्ये जे कॅरेक्टर्स आहेत, मेल कॅरेक्टर्सला कमीत कमी 65% टाइम आहे बोलण्यासाठी. बरोबर आहे? कमीत कमी म्हणजे जर समजा 10 वाक्य असतील तर 6.5 वाक्य मिनिमम तो पुरुष कॅरेक्टर त्यातलं बोलतोय. मुलीला मॅक्सिमम 35% टाइम दिलेला आहे बोलायला. आणि हा रिसर्च डेटा आहे आणि हे सगळं जेंडर्ड बिहेवियर आहे. म्हणजे मुलीला कमी बोलायला देणं, मुलीचं डेपिक्शन हे फक्त मी पर्सन हु इज केअरिंग, जिला दुसऱ्याची काळजी घेणं किंवा जी स्वतः सतत मदतीची अपेक्षाच करते असंच दाखवणं, हे कॅरेक्टरायझेशन जे आहे ते जेंडर्ड बिहेवियर आहे. किंवा पुरुष ऑलवेज इज मॅचो, त्याला फक्त मारामारीच करायला आवडते, किंवा त्याच्याकडे खूप सारं नॉलेज आहे आणि तो लोकांना सतत सुधरवत असतो, हे दाखवणं हे टिपिकल पद्धतीने पुरुषांना दाखवणं म्हणजे जेंडर्ड बिहेवियर. मी अजून एक रिसर्च वाचला, त्याच्यामध्ये असं होतं की पुरुषांना 64 ऑक्युपेशन्स दिलेली आहेत, पण फिमेल कॅरेक्टर्स डू नॉट हॅव मोर दॅन 14 ऑक्युपेशन्स. हे डेव्हलपर्सची कम्युनिटी आहे, तुम्हाला विचार करणं आवश्यक है. सो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसी के बारे में एक्ट करते रहोगे, लेकिन आपको हर डिफरेंट तरीके से आपको कैरेक्टर दिखाना पड़ेगा. बराबर है? तो अगर आप ऐसा नहीं सोचोगे तो आप वही सोच लोगों में एनकरेज करते रहोगे. और मैंने नंबर इसलिए बताया कि अगर आज $160 बिलियन का बिजनेस है, ऑब्वियसली नंबर ऑफ पीपल who will go towards these games is going to increase, and we need to make changes in the way people think. आपको ऐसा लगता है कि लड़कियां जो बात करती है वो समझदारी की बात नहीं करती है, और आपको ऐसा लगता है कि पुरुष हमेशा समझदारी की ही बात कर सकते हैं? That's not true, right? And that's unfair. So you have to start looking at how you can be more respectful and unbiased towards both. Because जितना हम लोग जेंडर बायस दिखाएंगे इन फॉर बॉयज, उतना ही उनके लिए जिंदगी में डिफिकल्टी बढ़ जाता है, क्योंकि बॉयज फिर एक्सप्रेस नहीं कर सकते इमोशन, वो रो नहीं पाते हैं, वो मदद नहीं मांग सकते, क्योंकि उनको लगता है मैं मर्द हूं तो मेरे को तो ये सब सहन करना पड़ेगा. सो दिस बायस इज हार्मफुल फॉर मेन मोर देन फॉर विमेन, एंड इसलिए ये बात करना बहुत जरूरी है. एंड दिस गोज बैक टू द सोसाइटी स्ट्रक्चर जो मैं बता रहा था कि पुरुष प्रधान patriarchal society structure, or even if you look at game development as an industry or the movies industry, a majority of these movies or games initially also and even now to a great extent are being made by male, either game developers or male filmmakers. Right? Game developers, if you were to do a profiling and not being unfair to the male game developers, but a majority of them would be geeks, introverts, shy of talking to girls, right? तो अंदर का जो इमेजिनेशन है वो सब गेम में बाहर निकलेगा. जो सब मूवी में आप हिंदी मूवी देखते जाओ, हीरोइन विल ऑलवेज बी वन बेचारी अबला नारी, और हीरो आके 50 लोग को मार के उसको बचाएगा. सेम एंड दैट इन अ वे इज आल्सो व्हाट यू somebody raised the point about mythology. We have grown up reading such things कि माने देव माने हमेशा आएगा, नारी से जब शक्ति का रूप लेगी तो शी विल बिकम दी सबला kind, otherwise शक्ति, right? I mean energy. Now it is changing with more women coming into gaming. We are seeing that trend. Otherwise, I mean, how many of you played Tomb Raider, Lara Croft? Just yesterday I watched the movie. You watched the movie. So if you remember different versions of Lara Croft, the initial few games she was like very buxom and then kind of very attractive, and the recent few movies and the games, she's shown as a normal average girl, but like athletic, fit, right? So that trend is changing because girl game designers are coming in. I mean, even at our studio, we try to get more girls into our team because we know that they bring a different perspective to gaming. Be it art, girls are more analytical.
girls are more visually creative. There's a balance, the yin-yang balance जो कहते हैं, right? So yes, while we have a majority of our team as boys building games, increasingly we are telling people that, hey, look, and when we work with people like Frameboxx organizations or other schools, we ask them that if you have girl students who you think have potential, right, we would like to bring about that change because we know that it is everybody's responsibility. So one of the reasons why I chose this video, two reasons. One, this is a studio like us who's based in Pune. Right? They've created this game, this team is based in Pune. Second is the depiction of the girl character. So there is a female leader. I mean, I'm sure most of you would have heard or seen this game. But the depiction... I played it on mobile. Very good. So... Just one question before we start this game to you, Ninad. I'll also ask others. Is violence and sexuality necessary in a game? तो ही चलता है वो game? Candy Crush was violent. Not all games are violent and sexualized. Right? It depends on the... Sorry? In some games, to some extent, because some people find that more entertaining. So if it is entertaining, for instance, look at OTT now. Because वो अभी चल रहा है, because people want that. Everything is to do with sexuality, with crimes and all. That is the attention it is getting. So is the same scene in the gaming industry. अगर sex और violence है, तो ये game चलने वाला है. Otherwise चलने नहीं वाला है. Any thoughts on those? Ninad, you? So, if I look at it purely as a business, we are in the business of entertainment. Right? Depending on what audience we make the game for, the ratio or the quality or the content of entertainment varies. Now, if I'm making a game on Little Singham, I'm not going to show violence and sexuality in that. Because it is targeting kids from 4 years to 12 years. But if I'm making a war game, अगर मैं war game में violence नहीं दिखाऊंगा, तो फिर मैंने वो, I lose money on that. Right? Look at movies for that matter. Not every movie needs a item number, but फिर भी लोग कुछ नहीं तो end credit में डालेंगे. Right? So because you want to attract audiences of all kinds to come to your product and enjoy the entertainment part. Having said that, like the Candy Crush, no violence, no sexualization, Subway Surfer, the quiz games, a lot of quiz games which are there. Sudoku, I mean, he told me he was a big fan of Sudoku. Right? पर वो 2 ही दिन खेलते ना लोग. No? You'll be perfect. Super Mario, for example. Yeah, I play Super Mario. There's no sexuality, no violence. No, I agree with that, but I feel is the inclination now moving towards bringing in these elements into gaming? No, it's always been, it's like movies. Okay. Depending on the audience I'm making a game for, my content will be biased. Right? I'm making a game on WWE Mayhem. वो wrestling का game है, तो उसमें मैं मारधाड़ दिखाऊंगा. I can't have them doing गप्पा गोष्ठी, right? So which is why I kind of chose this game. There's violence in this game also, but for a cause. Right? So Raji as a girl is trying to save her brother, and that's what the game is about. And they have depicted the character of Raji in a very nice way. Like she could be your neighbor, and yet you can identify with Raji. Can we see the? And it has an element of Hindu mythology. So much weight to put on the shoulders of water. Is this one strong enough? The characterization. Exactly, right? She has no serenity. Hard rules right. There is fire. Yes, it must be done. But without that fire, she would have already given up. True bravery is only ever found where fear is strongest. I have never doubted her courage, but I hope she will lead in time. This shall play out as it should. Honor is my domain. You are now no stranger to it. Know that I am proud, for your heart is already as strong as can be. So they've used elements of mythology.
Like they use elements of day to day. लड़की के भाई का नाम भी गोलू है. You can identify, you can relate to these characters, right? But at the same time, it's an action game, but not an action. You have to solve puzzles. So a lot of game developers are now experimenting with different game mechanics to reach out to a larger audience. Okay, so we're moving a little towards closure because we know we have very limited time. My closing question to you, and then we'll come back to both of them. What do you think responsible game development is all about? Where do you see yourself in that landscape? तुम्हाला स्वतःला तुम्ही बघता का as responsible game developers? नाही? So responsible is not required as a quality to develop games, is it? What is your thought on it? I mean, what do you think responsible game development or gaming is all about? Any thoughts on that? जे पण लाईक काय म्हणतो आपण कंटेंट जो आहे लाईक सेन्सिटिव्ह जे सेन्सिटिव्ह कंटेंट्स आहेत त्या सगळ्या गोष्टींमध्ये बॅलन्स ठेवायचं. म्हणजे आता मी वॉर गेम बनवत असेल तर मग वॉर गेम मध्ये ऍक्शन असायला पाहिजे, जसं सगळे सांगितलं तसं ऍक्शन असायला पाहिजे, पण एकदम जास्त पण असायला नकोय की म्हणजे लगेच चेन्सॉ वगैरे घेऊन आला मग अर्ध्यातूनच कापतोय मग काय काय चाललंय, तसं नकोय. म्हणजे व्हायलन्स गेम बनवताय ना तुम्ही, स्टील बॅलन्स ठेवायचा. तुम्ही कुठली पण गेम बनवताय ना त्या सगळ्यांमध्ये बॅलन्स ठेवायचा सगळ्या गोष्टींचा. सो एक की फॅक्टर हा म्हणतोय बॅलन्स. येस येस बोथ ऑफ यू स्टँड. येस प्लीज. मला नावं नाही हा. येस. If we are making a category specific game, then the USP of that game is that category. If we're saying we want a balance, we can't. If it's a war action game, then there should be an action that a gamer should love. If we are making a balance in everything, the game will fall flat. So what is one value you think will be important here? He brought in his perspective of bringing balance. You think balance cannot be brought in because then you won't serve the purpose of the game. So what is one value you think you will want to live up to while developing a game? Yes. वॉर गेम डिजाइन ही एक वायलेंस दिखाने की, बट इसमें कहीं ना कहीं जो खेल रहा है फिर जिधर ये गेम पब्लिश हो रही है उनका काम है कि ये गेम प्रॉपर ऑडियंस को जाएगा कि किसी और को जाएगा. कुछ ऐसा कंटेंट है जो 18+ है तो कुछ ऐसे रेगुलेशंस होने चाहिए फिर जिधर ये पब्लिश हो रहा है उधर ऐसी चीजें होनी चाहिए जो उन बच्चों को जो 18+ नहीं है उन्हें ये ना देखे फिर ब्लॉक किया जाए, मतलब उनको उसका एक्सेस ना दिया जाए. बिकॉज जिनको गेम चाहिए वो तो खेलेंगे. अगर आप वॉर गेम बना रहे हो और उसमें बड़ी डाल रहे हो तो वॉर गेम का मतलब ही नहीं होता है ना. और जो गेम्स है वीडियो ओरिएंटेड तो उनको वो सब सप्लाई करनी चाहिए. बट हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम वॉर गेम बना रहे हैं तो इसको सॉफ्ट करेंगे, तो इंडस्ट्री वैसे फंक्शन ही नहीं करेगी. So you're saying regulation is important. Any other thoughts? काय महत्वाचं? येस. टाइम अनुसार बदल जायचं. म्हणजे आता सपोज आजकालच्या ह्याच्यामध्ये टाइम मध्ये सपोज वॉर गेम्स व्हायलन्स वगैरे जास्त चालत असेल तर मग त्यानुसार अडॅप्ट करायचं, व्हायलन्स गेम्स बनवायचे. आता पुढे जाऊन सपोज असं झालं की लोकांना सॉफ्ट गेम्स पाहिजे, जास्त व्हायलन्स फन गेम्स रेलेव्हन्स प्रमाणे आपण मूव्ह करायचं. I want to hear girls. I have not heard a single girl speak except one word Except from Super Mario Brothers. Yeah, Super Mario Brothers. Yeah. Any thoughts on that? What values do you think you can add to your careers in terms of making these? Anybody for that matter? We are girl. I think to sum it up, there is a fine line between what you do for business and what you should do for the safety of the gamers. I think if you look at it as a business, it's important to, if it's a violence game, you should put violence. That's what makes it so fun. But you should not cross that line which can put the gamers into harm. Okay. I think that is the main, that is the one standard we should always keep. Some safety element you think is important. Okay. Any other thought? My one last additional question is, what do you think about reporting in gaming?
डिस्कॉर्डवर तर आपल्याला माहिती आहे काय होतं. किती जणांनी इकडे डिस्कॉर्डवर रिपोर्ट केलेत आणि का नाही केलेत? इफ यू हॅव नॉट रिपोर्टेड अ सिच्युएशन ऑर एन इन्सिडेंट दॅट हॅड हॅपन विथ यू, कोणाचंही बुलिंग नाही झालंय डिस्कॉर्डवर, गेमिंगमध्ये, पबजीमध्ये? नन ऑफ यू आर बुलिड? नॉट पॉसिबल, नो? सो व्हॉट हॅव यू डन अबाउट इट? You complained, you reported where on the platform? Okay. So I was coming to that की त्या प्लॅटफॉर्मवर रिपोर्टिंग स्ट्रॅटेजीज किती महत्वाच्या आहेत. गेमिंगला रिपोर्टिंगसाठी काय मेकॅनिझम्स आहेत? काही आहेत का? आहेत? काय आहेत? If anybody can just quickly throw light on what are the strategies for reporting on gaming? आणि what action is taken? रिपोर्ट करायचं म्हणून केलं असं नाही, पण पुढे काय होतं त्याचं? कुठे पबजीवर बॅन केलंय? कोणी आहे असं की रिपोर्ट केल्यावर त्यांना पबजी मधनं बॅन केलंय? मग लगेच आपण फेक अकाउंट दुसरा काढून त्याच्यावर परत खेळायला लागतो. सो आय थिंक वन व्हॅल्यू दॅट आय वॉन्ट टू शेअर हिअर फॉर यू टू इनकल्केट इज स्ट्रेंथनिंग रिपोर्टिंग फॉर गेमिंग. कारण यू नो व्हॉट यू हॅव गॉन थ्रू, यू नो व्हॉट अदर चिल्ड्रन आर गोईंग थ्रू. आमच्याकडे डिप्रेशन, सुसाइडल केसेस प्युअरली बिकॉज ऑफ गेमिंग, कारण प्रचंड प्रमाणात बुलिंग त्यांच्याबरोबर झालंय. आणि ते फक्त ऑनलाईन नाही, ते ऑफलाईन पण होतं ना नंतर, शाळा, कॉलेजेस, घरात, आजूबाजूला. सो इट ट्रिकल्स इन टू देअर ऑफलाईन लाईफ ऑल्सो. सो Ninad, I want to come to you to understand how do we make reporting more effective in terms of safeguarding children especially. So every game today has a community channel like Discord. Every game would have a Discord channel. And there are community managers. So I think the way we look at it from a publishing perspective is when we get a complaint, you have to act upon it in 24 hours. Within 24 hours, you have to either ban that person who has kind of caused that issue or figure out a way to resolution, because otherwise it's also a cyber crime which can be reported. So the victim can actually go and report to the cybercrime cell, and then that person can also. Is it a mandate? It is not a mandate, but it is a practice which should be followed. Recently, a couple of years back, it had happened when the whole virtual world concept and the metaverse was kind of being discussed upon, and one of the users was a girl. Her virtual avatar was harassed inside the metaverse, right? And the company responsible for that platform, they ensured two things. One is obviously they banned those users against whom the user complaint was made. Second, they implemented a border, like a Lakshman Rekha as we call it, that your virtual avatar cannot go beyond or within a certain area of any other virtual avatar. It could be male, female, whoever. So you have to come se come 3 foot ki duri wala, like when you plant trees or when COVID times, right? 2 meters distance. So social distancing in the virtual world was also implemented so that a girl gamer, when she's coming there, feels safe. So there are measures which can be taken, but at the end of the day, is also a crime will only get reported when the person is brave enough to come and report it. So and then we keep track of our Discord channels. That is there any concern? And it's not just bullying. It could be I could hack into your account and change your character, or I can buy away all your virtual currency, right? So all of that needs to be kind of taken into account, and you need to keep actively working towards making the game the policies in place. It needs to have certain checks and guidelines in place. And we get complaints that my account has been hacked. So as a safeguard, we ban that account for 48 hours before, till we check whether this account is legit or hacked or whatever. That way. Mukul, what are your thoughts on promoting responsible gaming in the youth community specifically? I think we have to change the narrative we have in our head. For example, if you just notice here, if it's a war game, there has to be violence. Fair enough. Question is, why only war games? If we are an entertainment industry, is entertainment equal to playing violent games?
हे जे आपलं नरेटिव्ह आहे आपल्या डोक्यामध्ये जे चालू आहे ते बदलायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, विच मूवीज हॅव मेड मॅक्सिमम मनी टुडे इन इंडिया? Action. Data. In last 5 years, which movie has made maximum money? RRR. आणि बाहुबली. दंगल. Amir Khan's Dangal movie has made maximum money. Now I want you to start looking at these three examples. There is violence, there is war, there is fight for a reason. They have changed the narrative. Of late, South movies versus Bollywood movies, there is a constant comparison. Bollywood movies were becoming mindless. Movies from South are becoming more purposeful. And they have changed their narrative. So unless we change the narrative, we are not going to be more responsible. So what is the entertainment that I want to create? Yes, if it is a war game, there has to be violence. But is entertainment equal to war? Is entertainment equal to violence? That we have to start questioning in the first place. Correct? मी जेव्हा I was preparing for this, तेव्हा त्यांनी definition असं दिलं आहे, entertainment is a purpose to amuse in leisure time to provide fun, enjoyment and laughter. Fun, entertainment and laughter. Am I capable of providing these three? Can I build my capability? कारण व्हायलंट गेम दाखवणं हे सगळ्यात सोपं आहे आणि आपण सगळेजण ऍज अ सोसायटी वी आर डुईंग द इझी थिंग. हसवणं हे सगळ्यात डिफिकल्ट आहे, पण तिकडे तुमचं स्किल सेट जास्त चालणार आहे, तिकडे तुमची कपॅसिटी क्रिएटिव्हिटी जास्त पॉझिटिव्हली लागणार गरजेची असणार आहे. अँड देअरफॉर वी नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग आवर स्किल सेट्स. वी हॅव टू चेंज आवर थिंकिंग पॅटर्न. तुम्ही महाराष्ट्राची हास्यचित्र बघतात? का बघतात? काय व्हायलन्स आहे म्हणून? नाही. आणि त्याच्यामध्ये किती जेंडर्डनेस आहे? फार कमी आहे. जर तुम्ही ते कम्पेअर केलं, चला हवा येऊ द्या ना, कितीतरी जेंडर्डनेस आहे त्याच्यामध्ये. सो तुम्हाला हे जर लक्षात आलं की तुम्ही नॅचरली ग्रॅव्हिटेट टुवर्ड्स हेल्दी व्ह्युअरशिप, व्हाय कॅन यू नॉट क्रिएट दॅट व्ह्युअरशिप फॉर युअरसेल्फ? हा महत्वाचा प्रश्न. त्यामुळे चेंजिंग युअर ओन नरेटिव्ह, ज्या पद्धतीने आपण विचार करतो आहोत ती विचार करण्याची पद्धत आपल्याला बदलायला पाहिजे. मग आता गेले जून महिन्यापासून महाराष्ट्राची हास्यचित्र 2 महिने नाहीये, बरोबर आहे? तरी सुद्धा जर तुम्ही बघितलं तरी त्यांचं सोनी लिव्ह वरती त्यांचे जुने एपिसोड तेवढ्याच आवडीने बघितले जातात. दॅट्स द व्ह्युअरशिप. आणि तुम्हाला हे असे उदाहरणं आपल्या डोळ्यासमोर ठेवायची गरज आहे. फक्त व्हायलन्स, RRRला रिपीट ऑडियन्स नाहीये, बरोबर आहे? बाहुबलीला थोडासा रिपीट ऑडियन्स आहे, पण नॉट बाहुबली 2. बाहुबली 1 ला रिपीट ऑडियन्स आहे. जर तुम्ही हे डेटा बघितलं तर तुम्हाला लक्षात येईल की लोकांची जागरूकता वाढत चाललेली आहे. त्यामुळे यू आर इन अ स्पेस विच रिक्वायर्स मोर कॉन्शियसनेस. जागरूकता म्हणजे कॉन्शियसनेस हे असणं खूप आवश्यक आहे. सो रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर इज अ मस्ट. त्यासाठी आपल्याला स्वतःचं नरेटिव्ह बदलावं लागणार आहे. नरेटिव्ह म्हणजे काय? आपण कशी विचार करतो? सिम्पल आहे. मला एंटरटेनमेंट आणि फन आणि लाफ्टर द्यायचं आहे, तो व्हॉट आर व्हेरियस ऑप्शन्स फॉर मी, बरोबर आहे? आणि प्लीज पाश्चिमात्य विचारांकडे जाऊ नका. भारतामध्ये भरपूर काही काही पॉझिटिव्ह गोष्टी आहेत, त्याचा आपण खूप चांगल्या पद्धतीने फायदा करू शकतो. दॅट्स व्हॉट आय हॅव टू से. ऍब्सोल्युटली, आय थिंक आय एग्री. आणि असं नाही की फक्त व्हायलेंट गेम्स म्हणतात. लॉकडाऊन मध्ये जितकी पबजीची कन्झम्पशन होती, एवढीच लुडोची सुद्धा एव्हरी हाऊस होल्ड, राईट? आय हॅड माय 70-year-old aunt also playing with my 10-year-old niece. So there are games which are like that also. So these the action games get glamour, because it's cool to play that. But at the same time, it's also there are other games. I mean, and those target a different set of users, family audience, so on that. So from that perspective, there are various games also. So yes, war games are there. There are racing games. There are cricket. In India, where cricket is like second religion to almost all of us. Sachin is God. How many of you believe Sachin is God? So same way even sports मध्ये फक्त क्रिकेट गेम्स नाही आहेत, PC गेम्स, मोबाईल गेम्स.
FIFA, very popular as a Oh, sports yeah. game, right? NFL, US मध्ये खूप popular आहे. So there are, as game developers, you should also be exposed to different kinds of games. Yes, it's very cool to play BGMI because your friends are playing, but if you want to learn the concept of game development, play as many games as you can across genres. Only then you'll learn how to make better games. And even today, I also play different games to understand what's happening. I play it from a business point of view. ये game कितना पैसा बना रही है? How can I make more money from my next game? So it is important for all of you to keep playing games, right? If your family, if your parents say क्यों game खेले, बोले एक आया था लड़का, एक आदमी आया था फ्रेमबॉक्स में, उनको बोल के क्या game खेलो? Tell them I'm preparing exam के लिए कैसे prepare करते हैं? Maths पढ़ते हैं ना? तो बोल exam के लिए prepare करते हैं हम लोग. Because this is what's going to help you when you come into the industry. Jacob, who's a part of our team, that's the first question he asked: do you play games? Because you may be a brilliant programmer, but if you are not enjoying playing games, you don't need to come into the gaming industry. So मेरा तो गेमिंग का ज़्यादा कुछ संबंध नहीं है लाइफ में. I will start, I promise, I will play some games. But I really feel as very young people, you are great influencers. आप आपके इंस्टाग्राम पे लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहते हो. थोड़ा पॉजिटिव भी इन्फ्लुएंस करना ज़रूरी है और हमें आप जैसे गेम डेवलपर्स क्रिएटर्स की ज़रूरत है बिकॉज वी वांट टू ब्रिंग इन वैल्यूज ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन ताकि बच्चों के साथ या किसी के भी साथ भी साइबर क्राइम कोई भी प्रकार का ना हो. तो आप में से कोई भी हमारे साथ अगर वॉलंटियर करना चाहता है whenever you get the time, you can definitely approach your institution and you can reach out to us. अगले महीने हमारा पुणे का विंग सेटअप हो रहा है यहाँ पे and we want to engage with all of you so that we can make internet a safe, happy and inclusive space for all. So thank you so much Mukul and Ninad for joining, and we'll be showing one more very quick film, and if there are any questions we can take them now. Thank you to Frameboxx team for letting us do this and to you for listening to us so patiently. इकडे खूप बडबड मागे चालली आहे पण काहीतरी खूप गहन विषय असेल असं मी कन्सिडर करते म्हणून आय एम स्पेअरिंग देम. But if you have any thoughts, questions to anybody, feel free. Otherwise, we can see that clip. There's a quick video of what we do at Reliance Games. Yeah. Different kinds of games. त्याला प्रश्न आहे. Oh. सर तुम्ही जे डेफिनेशन सांगितलं की एंटरटेनमेंट म्हणजे काय, तर मग फन, लाफ्टर, तर मग हे सगळे डेफिनेशन लाईक फॉलो करणारी एक गेम मला सुचतीये, हेनरी स्टिकमॅन कलेक्शन म्हणून आहे. बर. तर मग त्याच्यामध्ये कसं आहे, स्टिकमॅन दाखवलंय, तर मग आता त्याच्यामध्ये ऑप्शन्स देतात, म्हणजे तो असं चालत आलाय बँकेजवळ, मग आता त्याच्याकडे ऑप्शन्स देतात की लेझर वापरायचंय, शॉल वापरायचंय, असे काय काय ऑप्शन्स असतात आणि तुम्ही सगळेच ऑप्शन सिलेक्ट केले. आता त्याच्यामध्ये शोवल म्हणून आहे, तर मग तो घेतो, ते शोवल घेतो, खाली खोदायला चालू करतो आणि मग ते खाली पाईप असते त्या पाईप मध्ये लागतो, मग अंधारामुळे कळत नसतं म्हणून तो असं लाईटर चालू करतो, तर मग ते गॅस मेन असं. त्यामुळे असेल बरेचसे फेलियर सगळे आहेत त्याच्यामध्ये, बट ऍट द सेम टाइम मिस्टर बीन सारखं मला अजिबात नाही आवडत. मला बावळपणा वाटतो, पण मला मारावं असं वाटतं, पण माझा व्हायलन्स वाढतो. सो ती स्मार्टनेस आणि एंटरटेनमेंट म्हणजे ही संकल्पना आपल्याकडे रुजवली पाहिजे आणि आपल्याकडे कपॅसिटी खूप आहे आणि मला असं वाटतं की यू प्लीज ट्रस्ट युअर कपॅसिटी, राईट. आणि निनाद सारखे खूप असे मदत करणारी लोक आहेत, यू प्लीज अप्रोच.
Namaskar.